যে আমরা শিক্ষা শব্দকোষ 2022 যেটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের ওয়েবসাইটও রয়েছে এবং এখানে সবগুলো টার্মগুলো নিয়ে আলোচনা আছে, সেটা সম্বন্ধে জানব। যে আমাদের অ্যাক্সেস, ইকুইটি অ্যান্ড ইনক্লুসিভনেস নিয়ে যে বিভিন্ন টার্মগুলো রয়েছে সেগুলির ব্যাপারে আজকে জানার চেষ্টা করি। 13 নম্বরে কী আছে? চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিড, CWSN। আমরা তো প্রায়ই শুনি। এটা কি বলতে কি বোঝায়? অ্যানি চাইল্ড রিকোয়ারিং স্পেশাল অ্যাটেনশন ডিউ টু লার্নিং ডিসেবিলিটি, intellectual disability and physical disability or emotional difficulty could be considered as a child with special need। তাহলে child with special need কাদিকে বলবো? হচ্ছে লার্নিং ডিসেবিলিটি, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি, ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি or emotional difficulties could be considered as child with special need। আর গিফটেড চিলড্রেন কাদিকে বলা হয়? Gifted children who are gifted are defined as those who demonstrate an advanced ability or potential in one or more specific area when compared to other of the same age, experience, or environment. Those with high abilities can be nurtured and educated to become proficient. The aim of the education of high ability learners should be transforming high quality into proficiency. Para 4.43 of National Education Policy 2020 state there is innate talent in every student which must be discovered, nurtured, fostered and developed. These talents may express themselves in the form of varying interest, disposition, and capacity. Those students that show particularly strong interest and capacity in a given realm must be encouraged to pursue that realm beyond the general school curriculum. Inclusive education. Inclusive education means that all students, that includes students from socio-economic disadvantaged group and children with special need by age-appropriate regular classes and are supported to learn, contribute and participate in all aspects of life of the school. Inclusive education is about how we develop and design inclusive infrastructure, school, classroom, as well as inclusive pedagogy program and activities so that each child can learn and participate together. Indian Sign Language, ISL. Sign language is a medium of communication for the hearing impairment. Sign language interpreters translate the oral language into visual manual language to make hearing impaired people understand content information. The Indian Sign Language Dictionary is available in video, text and audio form on Diksha, digital infrastructure for knowledge sharing, Diksha full form. Digital content in ISL mapped to syllabus may also be seen on Diksha. Out of school children, as per the RTA Act, children of 6 to 14 of age who are never enrolled in school, drop out from school, are not attending school for a particular period as defined by the state UT without informing any reason. তাহলে ড্রপ আউট অফ চিলড্রেন কাকে বলা হচ্ছে? নেভার এনরোলড ইন স্কুল, ড্রপ আউট ফ্রম স্কুল, আর নট অ্যাটেন্ডিং স্কুল ফর এ পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ ডিফাইন্ড ইন দ্য স্টেট অ্যান্ড ইউটিস। তারপরে আমরা যদি 18 দেখি, পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি, PWD. As per RPWD Act, Right of Person with Disability Act 2016, PWD means a person with long-term physical, mental, intellectual, and sensory impairment which in interaction with barriers hinders his full and effective participation in a society equally with other. Definition of 21 disability identified under the RPDW Act 2016 of India. তাহলে 2016 সালে যে 21টা ডিসেবিলিটিকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে সেগুলো জানবো। ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি refers to physical cause due to physical deformities or amputation and is a limitation to person physical functioning, mobility, stamina or ability to perform physical action. Locomotor disability. Locomotor disability means an inability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs. Leprosy cured person. Leprosy cured person means a person who has been cured of leprosy but is suffering from a loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paralysis in the eye and eyelid but with no manifest deformity. Manifest deformity and paralysis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity.
Extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him her from undertaking any gainful occupation, and the expression leprosy card shall be constructed accordingly. Cerebral palsy. Cerebral palsy means a group of non-progressive neurological condition affecting body movement and muscle coordination caused by damage to one or more specific area of the brain, usually occurring before, during, or shortly after birth. Dwarfism. Dwarfism is a growth disorder characterized by the shorter than average body height. Human being with adult body height less than 4 feet 10 inches, that is 147.32 semi, are considered to be affected with dwarfism. তাহলে যদি 4 ফুট 10 ইঞ্চি থেকে কম হলে তাকেই ডরফিজম বলা হয়। মাস্কুলার ডিস্ট্রফি. Muscular dystrophies mean a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscle that move the human body. Persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents from making the protein they need for healthy muscle. It is characterized by progressive skeletal muscle weakens, defects in muscle proteins, and the health of muscle cells and tissue. An acid attack victim. Acid attack victim means a person disfigured due to violent assault by throwing of acid or similar corrosive substances. 7 নম্বর কি আছে দেখো, ভিজুয়াল ইম্পারমেন্টের মধ্যে পড়ছে রিফার্স টু decreased ability to see the extent that cause problem in daily functioning. Blindness. Blindness is a coordination condition where a person have any of the following condition after best correction: total absence of sight or visual acuity less than 3/60 or less than 10/20 channel in the better eye with best possible correction, or limitation of the field of vision shifting an angle of less than 10 degree. Low vision means a condition where person have any of the following condition, namely visual acuity not exceeded 6/18 or less than 20/60, up to 3/60 or up to 10/200 channel in the better eye with best possible correction, or limitation of the field of vision shifting an angle or less than 40 degree to 10 degree. তারপরে হিয়ারিং ইম্পারমেন্ট আছে, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসেবিলিটি আছে, হিয়ারিং ইম্পারমেন্ট ডিফ অ্যান্ড hard of hearing, speech and language disability, intellectual disability, autism spectrum disorder, intellectual disability, mental behavior, mental illness, কি আছে তারপর হচ্ছে স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি, এখানে আছে ডিসলেক্সিয়া, ডিসগ্রাফিয়া, তারপর হচ্ছে ডিসকালকুলিয়া, ডিসপ্যাক্সিয়া, তারপর হচ্ছে ক্রনিক নিউরোলজিক্যাল কন্ডিশন, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, পার্কিনসন্স ডিজিজ, ব্লাড ডিসঅর্ডারের মধ্যে হচ্ছে হেমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, সিকল সেল ডিজিজ, মাল্টিপল ডিসেবিলিটি। আর 21 আছে any other category as may be notified by the central government. তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে প্রত্যেকটা ডিটেলসে আলোচনা আছে এখানে, যেমন হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি কাকে বলে, হিয়ারিং ইম্পারমেন্ট, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসেবিলিটি, সেরকম আমি কয়েকটা আলোচনা করছি এখানে, তোমরা দেখেই তো বুঝতে পারবে। দেখো ডিসলেক্সিয়া কি, ডিফিকাল্ট ইন রিডিং ডিউ টু ব্রডব্যান্ড ডিফারেন্ট স্পিচ সাউন্ড লার্নিং, যেটা স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটির মধ্যে পড়ছে। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস কি, পার্কিনসন্স ডিজিজ কি, ব্লাড ডিসঅর্ডার 4টে আছে। Blood related is multiple disability include deafness, blindness, which means coordination, which person may have a combination of hearing and visual impairment causing severe communication and educational problem. Hemophobia, thalassemia, sickle cell disorder. তাহলে আমরা আজকে এই 18টা মানে যে আমরা জানলাম মানে 18 অব দি 11 মানে 21টা ডিসেবিলিটি এবং কিছু টার্ম সম্বন্ধে জানতে পারলাম।